Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Volvemos obviamente con Guild Wars 2, expansión de End of Dragons, que lo habíamos dejado buscando a Ankka y terminamos en las selvas de Cobalt, que bueno, básicamente empezar el episodio Atrapar una araña, que si no recuerdo mal era el 9. Tengo que verificarlo ahora abriendo el menú de la historia. Efectivamente, Atrapar una araña, el episodio 9. Entramos ya, que tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con Ankka, que le he cogido mucha manía. Mira que me caía mal Maitrin, pero lo que le hizo fue horrible. Así que lo primero que tenemos que hacer en zona de piedra arbórea es entrar en esta puertita y comenzamos con la historia. I know. I worry about him too. But I'm keeping an eye on him. I'll make sure he doesn't do anything stupid. Ah, hi, Commander. Did Kunavang have anything more to say about the Dragon Cycle? Not yet. We're working hard to track down Ankka right now. Understood. We're busy over here too. Busy. Ever since the reactor was destroyed, June's been trying to figure out how to fix it. And see what we built? I did notice you look a little different. Yes, Junlai has an entire medtech division. They make braces for conditions like mine. They're incredible. I feel almost no pain when I'm wearing them. I did a little tweaking to the design, added some extra functionality. June's gonna incorporate my changes into Junlai's next model. ¡Hala! ¡Qué sorpresa que Taimi se vaya a curar gracias a justamente la tecnología de Jade y encima de June! ¿What? En fin, vamos a buscar a Gorry, que dijo el segundo piso, pero por esta puerta no se puede entrar. Así que sospecho yo que será por fuera, porque por dentro no encuentro nada con lo que acceder. A ver, vamos a mirar por aquí, que hay unas cositas marcadas en verde, unos engranajes. Vale, sí, los engranajes son como TP. Y esto me lleva para el piso de arriba, digo yo. A ver. Vale, sí. Ok. Hay que coger... Ah, pero la verdad que este sitio me parece precioso, por favor. Es como una catedral gigante con 80 TVs y puertas y ventanas. Y mirad, por favor. Qué preciosidad. Ojalá yo viviera aquí. Hey, I've been experimenting with this really interesting Canthan tech. It's an autonomously driven deconstructor. Breaks down complex items into their component parts. So, what are you working on here? Looks like some kind of Aetherblade tech. The Kestrels found it in Echovolt, beeping like crazy. I think it's one of those airship transponders Renyak damaged. There's no way it's from one of ours. That outer shell is too new. Ours were old. Garbage. No, it's definitely an Aetherblade transponder. Or was at some point. Only an Aetherblade would splice a wire with a used bandage. How could it possibly be Aetherblade? Renyak could have fixed it up when he got here? I don't know. Could it help us find Ankka? Maybe. Just need to triangulate the signal destination. You could do that, right? Can I do it, he asks. We'll get it done, Commander. Commander, meet me at the entrance when you've got a minute. Ayumi's here with a new report about Ankka. Commander, I trust you and your friends are comfortable? Very. The Kestrels have been more than accommodating, thank you. Ayumi was just telling me that Ankka's been pretty busy since her little escapade in the reactor. Putting it lightly, she's been sending Aetherblades to meet with both of the criminal gangs here in Echovold. The Speakers and the Jade Brotherhood. Only thing they agree on is they don't agree on anything. Except working with Ankka, apparently. I should pay these gangs a visit. Ideally, without them knowing. I've got Kestrels stationed outside each of their camps. Talk to them. They'll get you inside. I'm gonna head for Mori Village, southeast Echovold. Meet me there when you're done.
Vamos a por esta tal Ankka. Tenemos mucho que hacer. ¿Qué necesitas? Pues creo que podemos preguntar un par de cosas. ¿Qué puedes contarme sobre la Hermandad de Jade? Scavengers think of themselves as heroes of the downtrodden, but all they're doing is lining their own pockets. They scoop up any discarded Jade tech they can get their hands on, and then sell it to people who don't know any better. Even their nameless scavenge for parts. They got nothing to do with the gang that went up against Ampha. Háblame de la banda de los portavoces. Fanatics. Started off a well-intentioned, if quirky, bunch of environmental defenders. But over time they went hardline. Started opposing any kind of technological progress. Then a warden Tetra Earth call took control. Weaponized their good intentions. That's when they started enslaving spirits and bombing anyone they disagreed with. Got them all convinced they're gonna become immortal forest spirits, like her. ¿Qué tal es trabajar con Ayumi? The Kestrels. They're a force to be reckoned with. Wish I'd known about them sooner, honestly. Now that we're all on the same side, maybe we've actually got a chance to get ahead of Ankka and the Void. Eso es todo, Rama. Gracias. Pues vamos a preguntarle también un par de cositas a Ayumi. ¿Necesitas algo, comandante? Pues, ¿cómo puedo entrar en los campamentos de las bandas? Sometimes we Kestrels go places we aren't exactly invited. Our spies have had a lot of practice crafting Brotherhood and Speaker illusions. They'll make sure you blend in. ¿Tienes idea de dónde se esconden los filoterios? We've seen hints of them here and there. They're mobile, and they don't leave a lot of clues behind. We found that transponder, the one we gave to Gorik. Odd, though. Seems unlike them to leave that in the open. Gracias una vez más por dejar que nos quedemos aquí. You're most welcome. I like to think of Arborstone as a big nest where everyone comes together. I want our hatchlings to be able to play here, local merchants and businesses from far-off lands to work as one. We have big plans for this place. We're happy you're a part of them. ¿Has dicho que eras miembro de los Cernícalos? Oh, yes. The Kestrels have been around since our ancestors fled to Echovald. A few Tengu made it their job to protect the others on their way, and voila! The Kestrels were born. It's always been a loose association, no formal leadership. Old Kestrels train new Kestrels, and so the order goes on. It's not actually a perfect system, if I'm being honest. Lately, well, a few things have really gotten out of control. Gangs moved in, and they've been pushing people around. Innocent people have died. I've been trying to get us to work together more, but, well, I'm pretty new at this. I'm not actually from Echovald, so no one takes me seriously. Pues eso es todo y tenemos que continuar con las misiones de historia, así que vamos al lío. Y ya debería callarme, salvo que tenga que leer algo más. Aurene, Caithe, did you ever catch up to Soo-Won? We did. In the Jade Sea. We're working with the local authorities to keep her from moving beyond Kantha. They didn't trust us at first. They'd seen the news bulletins blaming Aurene for Soo-Won's escape. Only took one fairly devastating skirmish with the Void to convince them it was worth believing we were on their side. They've sent word to Xingye to send more forces. We can only hope their government listens. We can't let the Void spread to the rest of Tyria, and the Void follows wherever she goes. I know. We've already experienced its effects here in Echovald firsthand. We're on Ankka's trail now. Baja la voz, créeme que no te gustaría que te machacase un guardián. Creo que Ayumi te ha informado de que venía. Tengo que investigar a los portavoces.
Me han informado de las situaciones. Es posible que una de nuestros espías haya visto algo, pero ahora mismo está ocupada. Si puedes ayudarle con su misión, le darás un respiro para hablar, pero te va a hacer falta un disfraz. A ver, pues disfrázame, por supuesto. ¿Qué atuendo quieres? ¿Femenino, masculino? Femenino, por supuestísimo. That other warden, he was desiccated? Yes, very suddenly, leaving him a cracking husk. Oh. Did someone cast a spell on him or something? There was a power of some kind involved, but I did not recognize it. In all my centuries, I have seen nothing like it. A few of the lieutenants tried talking to the villagers, pointing out how much less it'll hurt if they join willingly. But they're being stubborn. That other warden, he was desiccated? Yes. Vale, pues ahora que la misión está terminada tengo que... A ver, según esto... Ah, leer una carta, espérate, que la tengo en el buzón, me parece. Sí, la tengo en el buzón, vale. No me conoces, pero he estado observando tus acciones y es evidente que tú y yo compartimos causa. Te espero en lo alto del arco, en el extremo occidental del campamento que da al sagrario del portavoz. Vale, pues debe ser el espía y me parece a mí que va a estar dentro del campamento. Sí, efectivamente. A ver, no está... No, alrededor aquí no hay nada. Vamos a igual a confirmarlo por si acaso. Efectivamente está dentro del campamento. ¿Y cómo se accede? Pues tiene toda la pinta de que va a ser con otro disfraz. Vale, pedimos el disfraz de nuevo para hacer la misión. Y vamos al puntito que nos marca el mapa, que creo que es la zona de arriba, en la cual todavía no he explorado haciendo la misión. Percibo un resplandor familiar en torno a ti. Llevas un disfraz como yo. ¿Qué te trae al campamento de los portavoces? ¿Vienes de sabotaje? Intento localizar a una pirata del firmamento, una filoteria que se llama Ankka. Los filoterios. Hace unos días pillaron a uno de ellos infiltrándose en el campamento con intención de violar artefactos arcanos. Es todo lo que sé. Aquel día era el turno de los guardias del puesto de vigilancia del sureste. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardias? Creo que su turno empieza dentro de un par de horas, así que estarán descansando en las tiendas de campaña que hay plantadas cerca de su puesto de vigilancia. Entendido, gracias por la información.
Pues antes de continuar con la misión, que vale, tengo que ir hasta aquí abajo a capricho de la guardiana, por lo que veo, y tengo de por medio, como veis, el punto de vista, que creo que la vista a secas, que se va por aquí, con estas ramitas, como veis, de los árboles, porque está justamente en esa plataforma de en medio, y aquí en esta zona no se pueden usar monturas, así que olvídense de tocar a Saltarín, ya lo he intentado yo y no furula. Así que vamos tranquilamente por aquí, os enseño el camino de cómo llegar a la vista, por lo menos no tengo ni puta idea de por tal, pero es bastante intuitivo. Así que síganme en esta aventura en la que posiblemente me caiga. Pues no ha sido tan difícil, la verdad pensé que me le iba a pegar contra el suelo varias veces y ¿qué va? Ni una. Vale, pues tenemos aquí un punto de héroe que al que no sé cómo se accede, porque sé que se puede usar el planear, pero no sé si llegaría hasta allí porque tampoco estoy tan alta y no hay mucha diferencia de... No llegaría con el planear y no tengo ninguna montura porque no puedo usar montura para llegar, así que tiene que haber algún caminito, el cual yo actualmente no sé cuál es, por lo que no voy a estar aquí 4 horas mirando la nada y todavía no me toca exploración, así que no me voy a quemar la cabeza y voy a continuar... Hostia, qué alto estoy, qué vértigo. Voy a continuar con la historia, ¿vale, gente? Si averiguo cómo se llega, que seguramente hay alguna guía en internet, pues pongo la guía en la cajita de descripción por si os interesa la exploración, y si no, pues ajo y agua. Anyone on this line? I'm a bit hurt over here. Might need some help getting clear of hostile territory. With that outsider we caught. Petra gave the sky pirate to the ritualists for a chat. Apparently they got a lot out of it. Libretas de ritualista de los portavoces. Los forasteros, estos filoterios se hacen llamar, son tan arrogantes y estúpidos como le parecía a Tetra. El sujeto aseguraba que buscaba tecnología usada, pero a juzgar por los dispositivos a vapor que llevaba encima, andan muy a la saga de los tecnócratas de Kanza. Bajo mi supervisión, el ladrón confesó numerosos delitos, desde hurtos menores hasta el asesinato sistemático de muchos inocentes durante un ataque a una de las grandes ciudades del norte de Tiria. Huelga decir que después de esto dormirá pierna suelta. Entre grito y grito, el sujeto insistía en que quería regresar a su tierra natal, si bien hizo la ridícula afirmación de que podía atravesar la niebla con la misma facilidad con la que un esquife hiende las aguas del lago Lutgardis. El sujeto decía buscar una pieza concreta que lo ayudaría en esa misión. Me dijo que la líder de la banda pirata, una tal Ankka, se había dirigido a ella con una propuesta. Supusimos que quería recuperar a su lacayo, pero no, solamente le interesaba la tecnología que el sujeto llevaba encima. Mientras Tetra meditaba sobre las condiciones del trato, los piratas se retiraron de las negociaciones sin más. A Tetra no le hizo gracia este repentino cambio de opinión, aunque tengo mis dudas de que esos bribones hubieran cumplido con su parte en cualquier trato al que hubiéramos llegado. A mí, por mi parte, ya me va bien con cómo ha ido las cosas. Me da que voy a sacarle muchas más joyas.
few of the lieutenants tried talking to the villagers, pointing out how much less it'll hurt if they join willingly. Glad they're being stubborn. Pues ya he terminado por aquí. Oye, si alguna vez te cansas de ser una aventurera trotamundos, a los Cernícalos no vendría bien alguien tan hábil como tú. Me lo pensaré, pero ahora ¿puedes quitarme el disfraz, por favor? Bueno, pues seguimos con la historia. Learn anything at the speakers camp, Commander? They'd captured an Aether Blade, but Ankka was after her stolen tech, not the pirate's life. Then she backed out. Taming the pirate, though also ensuring the gang kept the stolen technology. Commander, we found the Aetherblade's camp. Seems Ankka's long gone, but there might still be some clues on site. Good work. I'll head over there soon. Get a look at their defenses? A score of angry sky pirates with swords and guns. Nothing you can't handle, if I may be so bold. This one's got you figured, Commander. There is something very wrong with it. Let's hope the poison's strong enough. Pretty sure the Jade Brotherhood's gonna want to hang on to the tech, so the speakers should. It's an Aether Blade ship. That's overhead. That is, as you know, completely impossible. We know what we saw, Captain. Got a quick scan before it disappeared. It's got a functional portal device on board. Well, that's interesting. Show me where it was headed. First thing that happens when we make camp, the locals have to show their proof. Prove who's in charge. 2 of my pirates got caught, and normally I'd shrug it off as a loss, but I'm not that lucky. They'd been salvaging parts for a new mist portal device. Then they were captured along with the parts. But I should be realistic. Even if I get those parts, the portal device is a long shot. Which is nice in a way. Negotiation is much easier without an emotional attachment. So Ankka's trying to rebuild their mist portal device. Each of the captured Aether Blades had a piece she needed. Then that mystery airship appears with a working model on board. Ankka cancels the negotiations and turns her focus to finding the airship. Which means we should probably find it first. Hey, Commander! It's Ivan. You know, from work? I think me and Gorik have a lead there. Where can we all meet? I've got my hands full with the speakers and Jade Brotherhood, so I have to sit this out. Rama's waiting at our village. We're on our way.
Ya llevo unos meses en Kansas. Mai está infiltrada entre los lugareños para recabar información mientras los demás nos morimos de aburrimiento entre los restos del naufragio de la arrogancia humana. Cuando estábamos atrapados en la niebla, al menos tenía su misterio averiguar que iba a matarte, a intentar matarte. Pero aquí solo hay resurgidos todo el día, todos los días. Me ha llevado días fuera, seguro que la han pillado, no tendría que haber ido sola. John, he hablado con Reniak sobre a dónde nos lleva esto, sobre qué debemos hacer ahora que ella no está. Hoy vi a un nigromante anciano en las ruinas, le hizo algo un resurgido, le robó la magia y la metió en una botella. Es muy intrigante, luego me pongo con eso. Mai ha vuelto así sin más, dice Iván que su pequeño percance le ha valido una aliada. Por supuesto habló con él, no con su primera oficial. Mai quiere que sigamos manteniendo la discreción y promete que está trabajando en un futuro mejor para nosotros, aunque ni siquiera sabemos a qué se refiere. La nueva aliada de Mai es Jun, la matriarca de la tecnología de Jade. Creía que ya no estábamos al servicio de aspirantes a dioses. He averiguado algo más sobre los nigromantes cancianos, auguradores se llaman. Son carroñeros que preparan elixires con cualquier magia que encuentran, de los dragones, de los espíritus y de la propia tierra. Hipótesis: ¿los efectos no se diluyen al emplear tantas magias distintas? ¿Por qué no se centran en una? Aquí hay un montón de resurgidos, ya va siendo hora de sacarles partido. Hoy Reniak le disparó a uno de esos cuervos que andan por la zona. Sentí su muerte, era tan pequeño que resultó trivial traerlo de vuelta. Es evidente que los elixires funcionan aún mejor de lo esperado. Tienen ciertos efectos secundarios, claro está, pero ninguno relevante. He de reconocerle a Mai que está aprovechándose bien de Jun. Nos hemos ido de las ruinas y he establecido unas cuantas bases por toda Kansas. Es parte de su proyecto, eso sí, seguimos manteniendo la discreción. Siempre con la discreción a vueltas, al menos las cuevas de Shinchea y los bosques de Cobal ofrecen un cambio de aires y nuevos sujetos con los que experimentar. Mis habilidades se refuerzan. Estaba escondida en la maleza y le devolví la vida a una mosca que había entre unos cuantos portavoces. Menudas caras pusieron. Tengo que organizar la tripulación. Puede que haya que actuar pronto. I gotta grind your gears. My beautiful fledgling. My darling. I'm so sorry. I'm going to do it. There's a hunger for more of these blankets in the city, you know. I could sell 5 times as many as you're making. Mm-hmm. And then they'd be 5 times worse. Well, you find a way to automate the process a bit. It'd speed it up, and results would be more uniform. You wouldn't have the occasional quirks. No. There's art in the imperfections and in the process. Reactor explosion. INSET has issued an arrest. What does it even mean to be a territory of cats? Over here. Welcome to Mori Village. I was just finishing up showing your friends around. Apparently, we're the first Asura and Dredge to be invited into the village. Yeah, real honor. Maybe we should... Right. Commander, that transponder the Kestrels found, it's weird, but it was on its own network. But still technically Aetherblade. When I activated the transponders, it started broadcasting its signal. Whoever's piloting that ship probably got spooked and threw it overboard, which is how we found it. And it seems like the transponder's still communicating with the ship. Signal's weak, but it points to Melandru's Hope. Then it sounds like I'm headed to Melandru's Hope to find us an airship. Good work, you two. Talking patrol schedule. Ship changes. Using their weird way of telling time. Something about how the light hits the trees. Pretty.
headed in the right direction, Commander. Somewhere that way. Just got a slight uptick in signal strength. I think you're getting closer. Signal spiking, Commander. You've got to be right on top of the source. Well, I'm just looking at a strange door. Are you sure this is it? The signal doesn't lie. Take a look inside. I'm inside and there is an airship. It's got Aetherblade markings, all right. I'll keep you all posted. Captain, we have a trespasser. Prepare deckside defenses. Un momento, a mí esa voz me suena. Also, you don't order me around. I order you around. Belay that order, Captain. We've got an old friend clambering aboard. Was wondering when you'd show up, Commander. Come on inside. We'll have a drink. We drank all the drinks. Saida, Canuck, I have to assume you're here on purpose? On purpose, with purpose. Commander, you are looking at the world's largest... flying VIP social club and gourmet restaurant. Unfortunately, we lack the room and willpower for expansion. He says that like it's my fault. Okay, I stuck with you as long as I could, but we're gonna talk about something else now. Captain Trin of the Aetherblades was murdered by her first mate, Ankka. Ankka wants this ship. She can get in line. I need her to think she can skip the line. Nothing we've done has surprised her. I want to change that. You want to use us as bait? To draw out your murderous pirates? See, this is why I miss you, Commander. What exactly would we get out of this suicide pact you're proposing? The saviors of Cantha? Pretty sure Kaz could negotiate that into a favorable rate on a site for Canuck's social club. A site off my ship? Well, let's not be too... Done. hasty. Okay. Consider us bait, Commander. Lo que me ha costado contener la risa mientras estaban hablando. Te amo, Kana, que eres un puto crack. Es que yo decía que esa voz me sonaba. Es inconfundible. O sea, toda la historia de End of Dragons ha valido la pena solo por este puto momento. Smart thinking, Commander. We can lay a trap for Ankka wherever that ship's going to moor. She won't go down without a fight. Should pick a spot where people are least likely to get hurt. The Junlai Jade scrapyard, right in the center of Echovault. That'll be quiet enough. I could send out a false message on their comms network. I've been working on a relay. Ooh, yes. Ankka will definitely hear it. And if she knows there aren't any defenses, she might get overconfident. At least overconfident enough to bring the extractor along for a speedy getaway. Message sent and received. Good work, Ivan. Everyone, come to the airship, and we'll escort it to the scrapyard. Ivan's on the way. That's probably not the best idea. If I can hack around your photon forge, so can Ankka. You can monitor Aetherblade chatter from Arborstone, Ivan. Be our eyes and ears. All right. Just promise me she won't get away.
She won't get away. Another personal victory. Pues con esto oficialmente terminamos el episodio 9. Obviamente la mejor sorpresa de esto ha sido Kanaka, que haya vuelto totalmente. Y para el siguiente, como veis, tenemos el número 10 llamado Vacío, que seguramente tenga que ver con ya quitarnos de encima a Ankka. Madre mía, todo lo que hemos hecho, es bastante larguito la historia aquí. Pero bueno, ya yo creo que ya va siendo hora es que por el splasher se nota que vamos a terminar con Ankka. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, pórtense muy mal.